допустим, Соединенных Штатов Америки Дэвид Данхем проведет лекцию о покрытии звезд астероидами, методы наблюдений, результаты и возможности в этой области. Он представляет организацию ЙОТА, интернациональную организацию, занимающуюся наблюдением за астероидами, International Organizations of Asteroid Observations. Сейчас, собственно говоря, я думаю, что уже пора приступать. Я надеюсь, что люди потом, так сказать, подтянутся после перерыва. Добрый вечер, коллеги. Sorry, I don't know more Russian, but Natan will translate. Добрый вечер. Я попробую помочь Дэвиду в переводе на русский язык. Это не профессиональный перевод, заранее прошу прощения за качество перевода. So I think he already announced that I'm working 4 months of the year at the Moscow Institute of Electronics and Mathematics, and I'm the president of the International Occultation Timing Association. В настоящее время Дэвид Данхем 4 месяца в году работает в Московском институте электроники и математики, а вообще он представляет общество по наблюдению за астероидами. Next slide. This just shows the geometry of an asteroid occultation. The asteroid is moving in its orbit far to the left. Здесь показана геометрия наблюдений астероидов. Астероид движется вот так, как показывает стрелка, слева. The shadow of the asteroid is cast by a star on the Earth's surface here. И астероид отбрасывает тень на Землю, вот как там показано, при направлении на звезду куста, в том направлении. То есть астероид затемняет звезду. And as the asteroid moves, there's a path from which the occultation is visible. И вот по мере движения астероида на Земле проходит такой пояс затемнения в соответствии с движением астероида. Пояс затемнения звезды. We try to station observers across the path in different locations so they see different views of the star behind the asteroid. И вдоль вот этого трека затемнения звезды мы располагаем наблюдателей для того, чтобы проследить затемнение звезды, затмение звезды этим самым астероидом. And then from the observations we can analyze them to determine the size and shape of the asteroid. Анализируя вот эти времена затемнений, мы получаем размеры и форму астероида. Как это видно, иллюстрируется вот этим рисунком слева внизу. As projected in the plane of the sky. Да, как это проектируется на плоскость на небе, да? На сферу, на небесную сферу. Next slide. This just, I'll go quickly through the methods of observing asteroid occultation. Быстро расскажу о методах наблюдения затмения астероида. You can observe them visually just looking through an eyepiece in a telescope, and then time with a stopwatch or an audio tape recorder, time when the star disappears and reappears, relative to shortwave time signals or other time signals reviewed by control. Визуально можем наблюдать с помощью магнитофона и имея коротковолновый регистратор времени. Потому как But a better way is to record the occultation. Лучше это записывать наблюдение на чувствительную видеокамеру. With sensitive video cameras, and
Some camcorders can be pointed into a low-power eyepiece of the telescope and for recording some brighter stars. Но, значит, если звезда достаточно яркая, то можно направить регистратор на звезду, используя вот телескоп, 15 или 20-сантиметровый телескоп для некоторых звезд. Another way is if you have an astronomical CCD camera, you can take a long exposure of the star with the drive of the telescope turned off and let the star drift across the field of view of the CCD camera at the right time so that there is a break in the trail when the occultation occurs. This technique is described on this website. В случае, если вы ПЗС-матрицу используете, то тогда можно получить длительную экспозицию, оставив неподвижный самый телескоп, можно будет зарегистрировать, когда звезда будет затемнена астероидами, когда она появится вниз. And the important thing, however you time the occultation, is to have an accurate time base. Проблема в том, что нужно очень хорошее время иметь для того, чтобы точно зарегистрировать это затемнение. And you can use the GPS timing systems with 1 pulse per second, or this website in the US, maybe you have some. Для этого можно использовать GPS-ное время, и там дается ссылка на сайт, где можно получить информацию об этом. Maybe there's probably a better one for Russia because this is inaccurate in Russia because of the long delays. And then DCF-70. Для России можно более точно использовать DCF-77 is a long-wave time transmission from Germany, which you might be able to receive here. That provides accurate time for self-setting clocks and self-setting watches. Используя передачу времени в Германии для того, чтобы точно временной привязки. Again, maybe Russia has something similar. And then I'll describe the mighty mini video system. Here's one here. But the video camera itself can be used with any telescope with a standard 1.25-inch eyepiece holder. So you can use this with different optics to see fainter stars. Он говорит, что вот стандартная камера может быть использована для этих задач, видеокамеры. Okay. Next slide. I won't say too much about this, but using these mighty mini systems and similar ones, the equipment will record the observations by themselves. If you point the telescope beforehand, На самом деле, если заранее установить телескоп в нужном направлении, то система регистрации может работать сама по новому. The telescopes can be stationary and unguided, can be used since the prediction times are accurate enough to less than 1 minute or 1/4 of a degree. Такой стационарный неуправляемый телескоп может быть использован в том случае, если предсказание времени достаточно точно, времени, когда скорость попадет в область затмения. И в том случае, если точность наведения лучше, чем 1 минута. So the idea is to point the telescope beforehand to the same altitude and azimuth, that the target star will have at the time of the occultation, and keep it fixed in that direction.
заранее наводится на нужный азимут и угол места, так что звезда окажется во время затмения в нужном и заранее известном направлении. And you can almost always find guide stars, stars that have the same altitude and azimuth as sometime earlier, that are much easier to find than the target star. Во всех случаях можно использовать звезду гида, который намного ярче, на которую легче навестись, которая появится чуть раньше, чем та звезда, которая будет затмеваться. Effectively, you find just a bright star at the same declination as the target star. Лучше всего найти звезду с тем же, более яркую звезду с тем же самым наклонением, что и включает, что и звезда, которая используется в качестве инструмента при затмении астероидов. Next slide. This is just the first recording of a star by an asteroid using a remote video system. It was first done by myself on September 7, 2001. Это пример первой звезды, которая наблюдалась удаленным способом, без присутствия наблюдателя рядом с телескопом. And I left a system, not this one, but something similar, at a location in California. Причем он установил телескоп, вот не такой, но аналогичный. Там в Калифорнии. And then I moved 25 kilometers away and observed the occultation with another telescope. Чтобы установить другой телескоп, которому нужно управляться. Next slide. This just shows the asteroid Metis from the different observations that night. Здесь показан астероид Метис, который наблюдался различными телескопами. The star was a close double star, so there are two lines for the two different components of the star. Звезда была двойной звездой, поэтому здесь две for each station. And the station marked R is the remote station. То, что R это вот удаленная станция. Next. This just shows a picture of the system used then. We have better systems like this. Вся система наблюдений представлена, которая используется. Next slide. Я понимаю, список удачных наблюдений. This just is a list of the first positive observations from two or more stations. First, the next one was a year later, then a year later, but in 2004 we had 3 successes and then more and more. And now it's показана динамика роста успешных, числа успешных наблюдений, сначала там 3, потом 5, все больше и больше. Здесь явный прогресс. Next slide, please. The breakthrough came with this man, Scotty Degenhardt, who designed these very small systems, which are much easier to transport. Здесь представлен Скотт Дегенхарdt с системой представленных небольшими телескопами, которые легко транспортировать. Next slide. This shows the Mighty Mini system that he developed in August of 2008. And here it is. You can see it. You don't need to look at the picture. You can see it in real. It's just half of a binocular bought at Walmart. Это всего половина бинокля. For $36, so you get 2 for each pair, so it's $18.
for the optics. $36 всего стоит. And then some pipe fittings to make the camera to the optics. Да, здесь некий адаптер для того, чтобы камеру соединить с оптикой. Next slide. It just shows the picture of the entire system that you see it here too. Next slide. This just shows him traveling with 7 of these systems all in the suitcases that he carried on the airplane. Вся система, которая помещается в чемоданчик. Next slide. This shows the shape model for the asteroid Eartha that was Здесь observed. модель Герты, полученная по вот такого рода наблюдениям. Обработка таких наблюдений. This was determined from light curve observations of the asteroid. And from the light curve, you don't know whether the surfaces are concave or convex, so you always assume that they are convex. That's pointed out in the design. Светимости для того, чтобы вот понять, каким образом отражается свет от астероида. Ну, модель, полученная на основе этих наблюдений, модель астероида. Next slide shows the Scott Degenhardt deployed 14 stations. All of these. Скотт расположил 14 станций, предполагаемых. That recorded the occultation, and you can see the shape is very similar to the shape model. There were some observers outside the predicted path who also watched and had got the southern part of the asteroid. И вот здесь была получена форма астероида, очень хорошо совпадающая с той формой, которая была получена на основе модели светимости. The observations show the surface here was concave rather than convex. It was caved in instead of rolled out. Да, здесь видно, что форма астероида такая, что слегка волнистая. Next slide. This shows my version of the Mighty Mini, and it's very similar. You can see all the. Здесь вот одна из версий того, что здесь представлено. In addition, not shown here is this device here, which is a video time inserter to place accurate time on the system. Кроме того, что здесь там видеотаймер для хорошего измерения времени. Using GPS time insertion. С использованием сигнала. But we don't use these for most of the stations, but before the occultation, we make a recording with this device, and then again after the occultation, and that calibrates the clock, the quartz clock of the camcorder, and then you can use the quartz clock time of the camcorder to determine accurate universal time. Перед затмением производится калибровка с помощью GPS камеры, видеокамеры, что позволяет уточнить времена регистрации начала затмения и конца затмения звезды астероида. As you can see, it can record almost down to 10th magnitude. Next slide. This shows another system using an 80 millimeter short tube refractor from Orion. And I have 2 of these systems here in Russia with me. I didn't bring one here, but I have Здесь вот показано Mighty System, он имеет здесь в России 2 штуки. And with the larger aperture, it can record down to almost 11.5 magnitude. Здесь до звездной величины 11,3. Можно наблюдать звезды, которые затмеваются астероидами. Next slide. This shows a programmable
portable remote that can be used to make a timed recording. So you can set this up and then go away, and 5 hours later, this device will turn the camera on to record, and 5 minutes later it turns it off. Да, здесь некий программируемый таймер, который позволяет при удаленных наблюдениях настроить систему на включение в нужное время видеокамеры и всего. It can also be used to manually stop and start mechanically. Да, ну, это может быть использовано и в режиме ручного. Next. This just shows an occultation in July last year of a 6th magnitude star by the double asteroid 90 Antiope. Здесь показан путь затмения по поверхности Земли во время эксперимента в прошлом году. Okay, I'm going to go through the next slides very quickly because I want to get to the last ones and talk about that. Дальше мы пройдемся очень быстро по следующим слайдам для того, чтобы было время показать последний слайд. Next. Next. Следующий, да? This is a kept image with 4 days before the occultation showing Antiope. Это за 4 дня до затмения. Next. Okay, this shows a mighty many for the occultation. Next. This shows one of my recordings showing the diameter of the star was recorded. The star was a red giant star, LQ Aquarius, and you can see the gradual disappearance and reappearance. Здесь можно увидеть влияние диаметра звезды красного гиганта при наблюдении затмения астероида. Next. It shows the view of the two components of the asteroid from all of our observations. Здесь две части астероида во время проведения экспериментов, наблюдений и затмения астероида. And there were 4 of us who set up 6 or more stations to record the occultation, mostly with systems like this. Здесь было установлено 6 более станций для наблюдения. Next. This shows November last year we had an occultation by the large asteroid Pallas, and the path went over western Russia. It was the first time that an asteroid occultation was recorded in Moscow, as far as I know. Это след затменного пятна во время наблюдений в прошлом году недалеко от Москвы. Что было сделано впервые здесь, в России. Churchenko observed it from Tarusa, and he set me up at a site 40 kilometers away at this city to observe it. Один из участников, Тронковский, он наблюдал далеко от Тарусы. There were some other visual observations. We never did get details of them, though. Next slide. This just shows the recording by Denisenko at the VMTTM Observatory in Moscow. Здесь наблюдение сделано Денисом. Обсерватория, там которая есть далеко от Москвы. Next slide shows the shape we determined from the 3 video observations. Здесь форму, которую мы получили, используя 3 точки наблюдения. Next. This just shows an occultation by the Trojan asteroid 911 Agamemnon that occurred in Maryland
in the USA and shows stations that were deployed. Здесь показаны станции, которые были развернуты наблюдения затмения в районе Вашингтона. Next. One of the stations using a large telescope recorded a deep occultation that 9 seconds later the star was occulted again. Вот здесь, когда глубокое затмение было, а затем станция снова зарегистрировала затмение справа. Giving very strong evidence that this asteroid has a small satellite. Что дает строгое, твердое доказательство того, что этот большой астероид имеет небольшой спутник. Next slide. This just shows the observations of the asteroid and the satellite core. Здесь, значит, вот каким образом установили расположение, результаты установили расположение взаимного астероида и его спутника. Next slide. This was, I made a presentation for observers in Khabarovsk for an occultation in May of a bright star that occurred there. Next slide. This just shows the previous outline of that asteroid determined from observations 10 years before in the USA. Next slide. This shows the occultation path predicted to pass over Khabarovsk near the northern limit. Предлагаемая трасса затмения Хабаровск. Next slide. This just shows a chart showing the naked eye view of there was only a short time between sunset and the event, so it was not possible to deploy these. Здесь было очень короткое время между заходом солнца и событием затмения. Недостаточно времени для того, чтобы все приготовить. So we tried to teach the amateur astronomers in Khabarovsk to help us to deploy these telescopes. Next slide. It just shows the target star pretty close to this bright pair of здесь показано, что вот та звезда очень близка к ярким звездам. Next slide. This is a picture of Khabarovsk. Next. 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 And this shows showing the mighty middies and the two of the middies with the observers explaining their views. Показаны mighty middies и два средних телескопа. Next slide. The one problem we had with the effort is that it was not possible. It was cloudy the night before, so it was not possible to actually show the observers how to use the telescopes to point at the real target star. Здесь вот показывается, как проходило обучение наблюдателей, как навести телескоп на целевую звезду. And that made problems. This было непросто. Next slide. Just shows the timing calibration before we left to go to our different sites. Здесь калибровка времени перед тем, как отправиться на местную time. Next slide. This shows the plan. We had 6 stations. Здесь показано, как было запланировано положение 6 станций для наблюдения. I was at this location. The 4 telescopes are start party sites of the Khabarovsk observers that they're familiar with. Да, 4 телескопа они держали любителям из Хабаровска, которые знали, как с ними работать. 4 new sites and then use this one and this one for 6 sites across the path. Station number 4 was successful. He recorded a 5-second occultation. 4-я станция была успешна, зарегистрировала затмение. But the path shifted south from the prediction, so no occultation occurred at stations 1 на самом деле реально путь затмения немножко сместился на юг, так что вот те, что
на севере ничего не зарегистрировали. And unfortunately, the other observers had problems pointing the mighty moons to the right of the star. Не справились с наведением на So it's a matter most amateur astronomers now are used to pressing a button and the telescope goes to the right ascension and declination. Дело в том, что современные наблюдатели они имеют обыкновение But these telescopes, кнопку, и дальше телескоп следует предписанному пути. but with these you have to use old-fashioned star hopping. Да, но вот здесь старомодный способ охоты за звездами, наблюдение затмений. Next slide. Справиться. This shows we do have some faint occultations. This is a 12th magnitude star that will be occluded in our region on September 29th. It's, the local time is just after midnight. Здесь случай наблюдения слабой звезды 12 величина. So next slide. This just shows the target star about 1 degree from Vega Tauri. Звезда в 1 градусе от Second magnitude star. звезды второй величины, очень Next slide. This shows actually the same day, but the next night is the local time in 2356. There's an occultation of another star, 11.5 magnitude, that also might be visible in this area, but this is a smaller asteroid, the chances are small. Да, но здесь на следующий день тоже можно было наблюдать, но астероид маленький, поэтому шансов увидеть затмение немного. Next slide. And this the star is near the circlet of Pisces. Next slide. Now this is a nice bright occultation with an 8th magnitude star that occurs. Здесь затмение довольно яркой звезды, 8-й величины. Sunday morning, 28 October. 28 октября. 4:41 Moscow time. Next slide. This shows the path, the northern and the southern limits of the path. The northern limit goes over Moscow. Здесь северные южные границы затмения в районе Москвы. But the prediction can be an error, so it could be up here, the northern limit could be down here. So we don't know what will really happen here. And we hope to have observers set up at different locations down towards Ryazan or Nizhny Novgorod. Мы планируем, надеемся, что удастся разместить наблюдателей all these areas. в районе Good. Next. Москвы. So I need your help to observe Мне this требуется event. ваша помощь для того, чтобы наблюдать. I will be in California that week for my job. В это время он будет в Калифорнии по своей основной работе. And I have 6 of these systems that I can loan to those of you У него есть 6 мини-систем, которые он может одолжить. who can travel to different parts of the path. Для того, чтобы расположить их в различных точках пути движения пятна затмения. If you have friends or relatives who live in cities south or east of Moscow, the last weekend of October will be a good time to visit them. Да, так что если у вас есть родственники или друзья, которые живут в городах и поселениях к югу или к востоку от Земли, то последний уикенд в октябре это будет хорошее время для того, чтобы навестить их. Coordination will be needed to calibrate the camcorders since I only have 2 of these devices. Нужна будет координация и для того, чтобы прокалибровать регистраторы, потому что у меня только 2 видео магнитофона с вводом времени. I want to have a training session the weekend of October Мне хотелось бы провести
специальные занятия в октябре 13 и 14. Or any of these other nights while I'm in Moscow. Другие ночи между 8 и 16 октября. So I hope that some of you can volunteer to help make these observations. Найдутся добровольцы, которые дадут возможность измерить размеры и определить форму пределей. Determine the size and shape of asteroid Егерда. Next slide. This shows the target star in Cancer. It's near the 5th magnitude star, Sigma 2 Cancri. North of M44 cluster, and near this 3rd magnitude star, Alpha Lynx. This might not be so easy to find. This is the mighty mini field of view. Next slide. But there's a good pre-point opportunity 4 hours before the event. If you point the mighty mini at Iota Aurigae, the 3rd magnitude star, you can see Capella and Beta Tauri and Iota. And do that 4 hours before, and then it will record the occultation. It will be pointed at the occultation at the right time. Next slide. And just another pre-point opportunity with stars near Castor and Pollux, 1 hour and 10 minutes before. If you don't want to So next slide. So that's conclusions then. So the next year should be very interesting, and you can see more about IOTA at our website. And spasibo for this opportunity to give this presentation. I'll just say I'll take the Mighty Mini outside sometime, maybe half an hour from now or so, to try to see if we can image some stars when it gets dark enough. Можно будет получить возможность посмотреть на звезды с помощью. Вопросы? Какие будут вопросы? Дэвиду. У вас вопросы. Вопрос такой. Специальная ли камера используется для регистрации звезд? Или это достаточно какой-нибудь обычный, ну, типа охранной камеры? The camcorder records full accuracy video, and it needs to do that needs full accuracy video, and we find the Canon ZR camcorders are the best for doing that. The more modern recorders use compression, which loses resolution. You don't see the stars as well, and then there are problems. This camera on the telescope is a security, low light level security camera. It's by KT&C Electronics in Korea. I think you can get similar versions of it here. Современные камеры не позволяют видеть достаточной точностью и достаточной разрешением звезд. Да? А вот те камеры, что старые, комфортные, их вполне достаточно для такого. I have 6 of these systems which can be loaned. Да, и у него 6 таких систем, которые переданы в пользование для проведения. Я не очень понял. Это не специальные камеры, это обычные камеры. Просто старого образца, да? Старые, обычные, но старые. Увеличенная площадка, да? Да. Ага.
Использование метода дрейфскана для наблюдений. Насколько это лучше, чем камера, которая снимает видео? Ваше мнение. Okay. Yes, just any astronomical CCD camera. The problem that most astronomical cameras do not integrate fast enough to record like these video cameras. But by using the drift scan, you can get pretty accurate timing to about 1/10 of a second, which is good enough for most of our events. So it's a good way of doing it if you have an astronomical CCD. Мы в Беларуси занимаемся тоже наблюдением покрытия звезд астероидами. У нас есть техническая возможность регистрировать начало и конец снимков где-то с порядка миллисекундной точностью. One to milliseconds. 1 millisecond. Okay. Oh, good. Yeah, I'm glad. And there was another question. Какое получается зрение у объектива? Я не расслышал. Поле зрения. Oh, it's 3.5 degrees wide and 2.5 degrees tall. 3,5 ширина высоте 2,5. It uses a 0.5 focal reducing lens to achieve that. And I'll try to show it outside if we can. What's the minimum size of asteroid is possible to use for these observations? Well, we have observed occultations down to 10 kilometers or so. They are really a gamble, a big gamble, because the star position, the errors in the predictions are about 50 kilometers. So we've had some success. If you keep watching and watching and watching, eventually sometime you'll be successful with the small events. But you'll have a lot of misses first. Тут, получается, наблюдать можно практически любой астероид, только что у маленького астероида маленькая полоса. С ней попасть тяжело. Not so easy to catch it. That's right. That's why Pallas is very easy in less large. And the area will be good too. Тоже вопрос. Если будут две команды располагаться на краях полосы, достаточно ли точности, чтобы зарегистрировать вращение астероида? Нет. Принципиально это не позволит. You really, to get a good shape of the asteroid, you need maybe 3 or 4 stations to have positive results. But if you can get if you get observations of different stars by the same asteroid on different dates, then you get different rotation aspects. And then you can, with 3 events, you can completely determine. Я говорю, на краях полосы две параллельные. Несколько раз в разное время. But nowadays, the shapes of many asteroids are known well from light curve observations. Там сейчас, когда если стоит несколько станций поперек полосы, мы видим профиль. Но там есть а если, скажем, там идет 3-4 покрытия, if you just get one asteroid occultation, it calibrates the size. The light curves don't tell you how big the asteroid is, but then if you get an occultation, then он говорит, что 2 подхода. The shape and size are determined. Для
для Зимний формы пройдет там вот за эта кривая светимости. еще Для размера сколько там видели, там, на касание, потом вот еще ночь должна попасть на это время. регистрация. Грубо говоря, там несколько минут он пролетел. За это время вращение не заметит. Спасибо. Sorry, I've eaten into the next.